Hello students, this is a video on Ind AS 23 borrowing cost which we couldn't cover in the class. This is one of the very easy standards, maximum 2 hours. So first 30 minutes we'll be discussing the theory, and then I'll try out all the questions from the study material, all the important questions from the study material. Let's move on to the video. So let's start Ind AS 23 borrowing cost. So you already have an idea that all the finance cost, borrowing cost has to be charged to statement of P&L. But if the borrowing cost is directly attributable towards ACP, acquisition, construction, and production of a qualifying asset, needs to be capitalized. So I'm acquiring an asset, and till it's ready for its intended use, whatever interest cost you have incurred for the asset, for the borrowings, which is directly taken for the asset, that interest cost can be capitalized to the cost of the asset. It can be capitalized to the value of the asset, cost of the asset. Okay, so borrowing cost meaning, first part, the sentence, as I always say, try to memorize these sentences. You already know this because there are no great differences between AS 16 and Ind AS 23. Borrowing cost attributable towards acquisition, construction, and production of a qualifying asset should be capitalized. So what is a qualifying asset? Qualifying asset is an asset that takes substantial period of time for its intended use. What is substantial period of time? Substantial period of time is generally 12 months. But a shorter term can also be considered a substantial period of time if it is justified by the management. If the management proves that 7 months is substantial period of time, then that 7 months period interest can be capitalized. So this is the basic first point or scope of the standard. Borrowing cost directly attributable towards acquisition, construction, production of a qualifying asset can be capitalized. And qualifying asset is an asset that takes substantial period of time for its intended use, and substantial period of time is generally 12 months, but a shorter life also can be considered as substantial period of time. And this standard excludes capitalization of borrowing cost on two assets. One is assets measured at fair value. So in the study material, they have given the example. Ind AS 41, biological assets. So if it is biological assets, if you can memorize the questions which we tried in the class, you bought some cattle and you're incurring transportation cost on bringing the cattle to the farm. Can you capitalize that transportation cost? No, because those cattle or the biological assets should be measured at fair value less cost to sell. Initially, it should be measured at fair value less cost to sell. If there is a plant, if that plant will be matured or ready to produce or ready to give bear agricultural produce or ready to be sold only after 5 years, for example. So maturing time is 5 years. That 5 years interest cost, if we have incurred for a loan which is directly taken for that plant, can you capitalize? No, because biological assets are to be initially and subsequently measured at fair value less cost to sell. Fair value less cost to sell. So borrowing cost incurred on those assets which are to be measured at fair value, borrowing cost capitalization should not be done. 2. Inventories. Normal course Ind AS 2 inventories, borrowing cost incurred can be capitalized if it takes substantial period of time. But Ind AS 23 is giving a scope exclusion. Inventories which are manufactured in large quantities on a repetitive basis.
Large quantities, that too on repetitive basis, you are manufacturing inventories. Then on those inventories, for even though it is taking substantial period of time, capitalization should not be done. So two scope exclusions. So I'll make you read from your study material as well. Scope exclusion to A and B. Please go through this. Qualifying assets that are measured at fair value. Qualifying assets that are measured at fair value. That is biological assets. Example, if it is fair value model, cost is irrelevant. Then inventories that are manufactured or otherwise produced in large quantities on a repetitive basis, even if they take substantial period to get ready for sale, should be excluded. That is, in such cases, borrowing cost cannot be capitalized. Okay. So we'll get into the examples later when we try out the questions. Then, what is the amount of borrowing cost that can be capitalized? What is the amount of borrowing cost that can be capitalized? So you have taken a borrowing, say for example, on 1st April 2022, and your asset. So on 1st April 22, you started construction of an asset, and your asset is ready by 1st April 23. The asset is ready only by 1st April 23. So whatever expenses, whether it is a borrowing cost also, it can be capitalized to the value of the asset. That is what our standard is talking about. Now the question is, how much interest can be capitalized? What is the borrowing cost that can be capitalized on that asset? So borrowing cost that can be capitalized depends on, please study now itself. It is based on what is the type of loan you have taken. It is based on what is the type of loan you have taken. Type of loan means, yeah, type of loan, whether it is a specific borrowing, specific loan, or general loan, whether it is a specific loan or whether it is a general loan. What do you mean by specific loan? Loan that is directly taken for the purpose of construction of that asset or manufacture of that asset, or um, uh, construction, production, or acquisition of that asset, directly taken. Or if it is a non-specific loan, I've taken the loan for some other purpose, but that proceeds also I'm using for that qualifying asset. So specific loan or general loan. So be clear, if it is specific loan, in a year, you find out what is the actual interest. What is the actual, or what is the total interest incurred for that loan, minus income from short-term investments. Income from short-term investments. Actual interest minus income from short-term investments. Actual interest minus income from short-term investments. I didn't understand that. So for that, for understanding that point, let's take an example. Don't compute interest, but take the actual interest. Yes. Actual borrowing cost during that period minus investment income on that borrowings. What is it? Alpha Limited on 1st April 2011 borrowed 9%, 30 lakhs to finance the construction of two qualifying assets. So you borrowed 9%, 30 lakhs to finance the construction of two qualifying assets. So loan is directly related to construction of qualifying assets. So it is a specific loan. So it's a specific loan. Okay. Construction started on 1st April 2011. The loan facility was availed on 1st April 2011 and was utilized as follows, with remaining funds invested temporarily at 7%. Okay, you have taken a loan of 30 lakhs. You are constructing a factory building and an office building. 1st April, out of the total 30 lakhs, you are taking 5 lakhs for construction of factory building, 10 lakhs for construction. So initially you are withdrawing 15 lakhs. Then after 6 months, you are withdrawing the balance 15 lakhs.
Withdrawing means you're using, because that borrowing would have been credited to your bank account maybe. So initially you are taking only 15. So which means next 15 is idle. That idle funds has been invested at an interest rate of 7% and used in the last 6 months. So calculate the cost of the asset and the borrowing cost to be capitalized. So what is to be done? What is to be done? So the cost of this factory building will be total 10 lakhs anyway, plus you can capitalize borrowing cost. So how much borrowing cost you will capitalize? On the first, what you will do is take the total actual borrowing cost. 10 lakhs. Construction period is 12 months. So 10 lakhs into 9% into 12 by 12. You need not do 12 by 12 because the construction period is entire 12 months. 12 by 12 I have done. So total 90,000 will be the interest. This is the actual interest during the construction period. Minus, you got any interest income? Yes, because out of the 10 lakhs you borrowed for factory building, only 5 lakhs used in the first 6 months. Next 5 lakhs you have withdrawn for construction only 6 months later. So on that initial 6 months, you would have received interest income. So how much is that interest income? 5 lakhs into interest rate is 7% into 6 by 12. So 5 lakhs into 3.5%, 17,500. So interest that can be capitalized is 72,500. So total cost of the asset is 10 lakh 72,500. What is the journal entry? Journal entry will be building account debit. How much? 10 lakh 72,500. Let's do a single entry to cash. 10 lakhs to interest 72,500. Why to interest? Because you have already passed the entry interest to. You have paid the loan interest amount. So instead of passing P&L to interest, you are doing building to interest. Are you clear? Same is the case with office building. Office building, 20 lakhs is the total cost of office building. Of that, first 10 lakhs you used from the beginning. Next 10 lakhs you used only from 1st October. So total interest you have to pay is 20 lakhs into, here the calculation is given. Enter 20 lakhs into 9% minus that 6 months interest income on that 10 lakhs. So 1,45,000. Have they given the entry? No, total cost only given. Are you clear? If there is a doubt, you please comment. I'll explain. Okay. So this is the first part. What first part? Specific loan. How do you calculate interest that can be capitalized? So interest that can be capitalized is actual interest. Compute the actual interest during that period till the asset is ready for use. Compute the actual interest minus any income from short-term investment. Short-term investment income has to be reduced. Okay. What if it is non-specific loan? Non-specific loan here, it can be of two types. Non-specific loan can be of two types. One, you have single loan, one loan, like a working capital loan maybe. From that loan, you used a portion for construction of a qualifying asset. Or you have construction of a qualifying asset and for that construction, you have used proceeds from multiple loans. There are many loans you have taken and nothing directly related to that construction of qualifying asset. From all that loans, a bit proceeds you have taken for the construction of qualifying asset, then how will you capitalize the interest? So non-specific loan, it can be one loan for many purpose
or it can be many loans taken. If you have one loan, it is easy. Amount used for that qualifying asset into that rate. Amount used 10 lakhs loan you have already taken, of which 3 lakhs you used for a qualifying asset. So the 3 lakhs into rate you can apply. But if it is many loans, you should calculate weighted average borrowing rate. Many loans, then you have to go for weighted average borrowing rate. Amount used for qualifying asset multiplied by weighted average rate. Let's do it. Let's understand it with the help of an example. So that is the case. If it is this question, let's find out towards the end. I'm making you try a question just to understand that point. Illustration 8. Beta Limited had the following loans in place at the end of 31st March 2012. 18% bank loan beginning and the end, which means there is no repayment. 16% term loan, 3,000, 3,000. 14% debentures, 2,000. 14% debentures was issued to fund the construction of an office building, but the development activities has yet to be started. So 14% debentures issued for the construction of an office building means it is a specific loan. Okay. On 1st April 2011, Beta Limited began the construction of a plant being qualifying asset using the existing borrowings. Yeah, there are 2 existing borrowings. Expenditure drawn down for the construction was 5 lakhs on 1st April 2011 and 25 lakhs on 1st January 2012. Calculate the borrowing cost that can be capitalized for the plant. So I cannot touch this debentures because debentures are specific loan that are taken for office building. So here you have, this is 10 lakhs, 30 lakhs. So you have total 40 lakhs of general borrowing. Are you clear following? 40 lakhs of general borrowing, of which for construction of plant, 5 lakhs you used on 1st April 2011. If it is a general borrowing, you should take first to calculate, as there are 2 loans. First step is computation of weighted average borrowing rate. How do we calculate weighted average borrowing rate? 10 lakhs into 18%. Loan is taken at the beginning. So 12 by 12 plus 30 lakhs into 16%. Again, the loan is taken at the beginning or loan is outstanding from the beginning. So this is the total interest. And what is the amount of loan? 10 lakhs and 30 lakhs. When have you taken this? At the beginning. So 40 lakhs. So 10 lakhs into 18%, 1 lakh 80. And 30 lakhs into 16%, 4 lakh 80 plus 1 lakh 80 divided by 40. What is the weighted average cost of borrowing? I hope you're all trying with me in the notebook. 16.5%. So what is next? 16 point. What is next? Now 10 of this 5 lakhs you have used on 1st April. So borrowing cost. So this was step number 1 and step number 2. Borrowing cost to be capitalized is equal to 5 lakhs into 16.5% into 12 by 12. 5 lakhs into 16.5% plus 25 lakhs into 16.5% into, you use this only from 1st Jan. So 3 by 12.
1,03,120. So total borrowing cost that can be capitalized is 1,85,625. Are you clear? Hmm? Thus they calculated this. The same calculation, same thing which you have done, if you remember, in the intermediate level. Do you need any explanation, any doubts here? If there is any doubt, don't hesitate, put the doubt in the group. Okay. I hope it's manageable. Okay. Now, so we started with meaning, borrowing cost, directly attributable for acquisition, construction, production of a qualifying asset can be capitalized. Qualifying asset is an asset that takes substantial period of time for its intended use. Substantial period of time can be generally 12 months, but a shorter period also can be considered if it is justified. Then two exclusions, assets which are measured at fair value, and inventories which are manufactured in large quantities on repetitive basis, even if it takes substantial period of time. Then amount of borrowing cost that can be capitalized is based on whether it is a specific loan or general loan. If it is specific loan, actual amount of interest during that construction period or till the asset is ready to use, minus any investment income received. If it is non-specific loan, if it is one loan, what is the proceeds you have used for that qualifying asset into the rate? If it is more than one loan, you have to go for weighted average borrowing rate. Weighted average borrowing rate, you should multiply then how much amount you used into that rate into what is that construction period. Accordingly, you have to proportionately calculate the interest to be capitalized. Now, commencement of capitalization. When all the three conditions are satisfied. When all the three conditions are satisfied, we'll commence capitalization in the three conditions. A. Expenditure on qualifying asset should have incurred. You can commence capitalization when expenditure on qualifying asset should have incurred. Expenditure on qualifying asset is incurred. Expenditure on qualifying asset is incurred. B. Borrowing cost have incurred. Activities are in progress. For making the asset into ready to use condition. Did you understand what it is? ഞാൻ ലോൺ എടുത്തു. ലോൺ എടുത്ത അന്ന് തൊട്ട് interest capitalization start ചെയ്യാമോ? Can I start capitalization from the day when I've taken loan? Is it possible? അയ്യോ ലോൺ എടുത്തോന്ന് തൊട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലോൺ എടുത്ത next month onwards interest would have accrued, but you cannot start capitalization unless there is the expenditure on qualifying asset is incurred,
Then either you started incurring expenditure on the qualifying asset. Either work start ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. Expenditure on qualifying asset should have incurred. Borrowing cost should have incurred. അത് വർക്ക് നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അത് വർക്ക് say for example loan taken on 30th September 21. This is year ending date is year ending 31st March 22 ആണ്. വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. Work started on say for example 1st April 21. So 12 months interest capitalize ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എന്ത് മണ്ടത്തരാണ്. ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്താലല്ലേ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് capitalize ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So capitalize ചെയ്യണമെങ്കിൽ borrowing work 12 months is there. So can I capitalize it for 12 months? But the borrowing cost is only for 6 months. Borrowing cost can be capitalized only if it is incurred. Yeah, of course. Then the third point is activities should be in progress. Activities are in progress for making the asset into ready to use condition. Activities means even administration activities are enough. Activities should be in progress means even administration activities are enough. Administration activities in progress, then borrowing cost capitalization can be commenced. That is with other related question ആണ്. Question number നമ്മളിന്ന് രാവിലെയൊക്കെ വിട്ട് കളഞ്ഞു. Question number 5 അല്ല 6, 7, 8 ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. commencement start ചെയ്യണ question number 9. X Limited is commencing a new construction project which is to be financed by borrowing. Okay, borrowing ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ. The key dates are as follows. 15th May, loan interest relating to the project starts to be incurred. From 15th May, borrowing cost will be incurring. 2nd June, technical site planning commences. Okay. 19th June, expenditure on the project started to be incurred. 18th July, construction work commences. Appo, ഏത് date ആണ്? എന്തൊക്കെ dates തന്നിട്ടുണ്ട്? 15th May, borrowing cost incurs. Okay. Then 15th May കഴിഞ്ഞിട്ട് 2nd June, technical site planning commences. Planning തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ this also can be considered as an activity. ഇതും ഒരു activity ആണ് necessary for the work. So 2nd June. 19th June, expenditure incurs. 18th July, construction starts. Construction എന്ന് പറയുന്നില്ല, activity എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. So ഏത് date ആണ് ഞങ്ങൾക്ക്? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ പറയണേ? 3 conditions ആണ് ഞങ്ങൾ നോക്കണേ. എന്തൊക്കെയാ? Borrowing cost incurred 15th May. Expenditure incurred from 19th June. Activity necessary for to prepare the asset into intended use 2nd June. Therefore, എല്ലാ conditions satisfy 19th June അല്ലേ? I don't know. Okay. This suspension. Suspension 2 points. When can you suspend capitalization? When active work is interrupted. When active work is interrupted during the extended periods due to avoidable reasons. Active work is interrupted during the extended period. Work start ചെയ്തു, work നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, but during the extended period the work got interrupted due to avoidable reasons. Then suspend
Capitalization. Borrowing cost to statement of P&L. Yeah, true. And transfer the borrowing cost to statement of P&L. Okay, manslide. When active work is interrupted during the extended periods due to avoidable reasons, then suspend capitalization and transfer the borrowing cost to P&L. If the interruption is due to unavoidable reasons. Like A, natural calamities. Work is not happening. Why? Work is interrupted due to flood. Work is interrupted due to heavy rains. Our rains are flood. Or work is interrupted due to earthquake. Or work is interrupted due to unavoidable reasons like natural calamities or delay or interruption is needed for making the asset ready for its intended use. Oh, manslide. What is this? Work is interrupted. Appa enduvanda work interrupted either? Because of natural calamities. Or work, that delay or interruption is needed for making the asset ready for its intended use. Sometimes we used to say foundation of the building is the most important work. Once the foundation is ready, there will be some maturing time. Like we will be waiting 2 months or 3 months. Work will not happen. There are 30 floors in a building. So I constructed the foundation. Once the foundation is done, we are going to construct 30 floors. So the foundation should be very strong. Therefore, sometimes there will be a delay period for watering and foundation should gain strength. There can be a delay time. A delay time is needed for making the asset into ready-to-use condition. Therefore, that is unavoidable reason. In such case, continue capitalization. Continue capitalization. ഇനി അതിന്റെ അടുത്ത ഡൗട്ട് കോവിഡ് കാരണം ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം വർക്ക് ഇന്ററപ്റ്റഡ് ആയില്ലേ അത് അവോയ്ഡബിൾ റീസൺ ആണോ അൺഅവോയ്ഡബിൾ റീസൺ ആണോ അൺഅവോയ്ഡബിൾ നമുക്കൊക്കെ തോന്നി പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പറയാണ് അവോയ്ഡബിൾ ഇറ്റ്സ് മാൻ മെയ്ഡ് avoidable reason and capitalization. ഞാനല്ല ട്ടോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സ്റ്റാൻഡാണ് at that time COVID-19 സമയത്ത് ഒരുപാട് ഫ്രീ FAQs ഉണ്ടായിരുന്നു entities were having doubts and institute was giving FAQs നമുക്ക് ഇങ്ങനെ FAQs തരുമായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഇന്ത്യ 16 എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു depreciation charge ചെയ്യണോ we are not using the asset should be charged depreciation there is no revenue so there is no economic benefits appo depreciation vendallo so what was the institute stand depreciation venam because asset is ready to use we are ready to use ningal use cheyathadana so asset should be depreciated adupole COVID-19 ayidonde nammal unavoidable alle so no it would have been avoided
നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യായിരുന്നു COVID-19 സിനാരിയോ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ക്യാപിറ്റലൈസ് avoidable reason and cannot capitalize borrowing cost. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എഴുതാൻ വന്നത് capitalization should be suspended എന്നായിരിക്കും. Avoidable reason and capitalization should be suspended or cannot capitalize borrowing cost. എന്നാലും നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് സമാധാനമായി ഒച്ച കേട്ടപ്പോ. അപ്പൊ കമൻസ്മെന്റ് സസ്പെൻഷൻ. ഓക്കെ, എന്നാ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണിലേക്ക് പോവാം. ഇനി അടുത്തെന്താ? സെസേഷൻ. When can you cease capitalization? എന്നാ capitalization cease ചെയ്യണേ? When substantially all the work is completed. Substantially when substantially all the work is completed, or when the asset is completed in part by part basis and the completed part is capable of being used separately, capitalization of borrowing cost of such part should be ceased. Oh, simple. ഒന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ. എഴുതി കഴിഞ്ഞോ ഈ പാർട്ട്? ഈസി. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ലൈൻസ് തന്നെ പഠിക്കണേ. വൈ ഡു വി റൈറ്റ് ദിസ്? യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ലൈൻസ്. ഞാൻ ഈ നോട്ടിൽ എഴുതി തരുന്ന ലൈൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതണം. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ ലൈൻസ് ആൻഡ് ദ സെയിം ലൈൻസ് യു ഷുഡ് റൈറ്റ്. ഇന്ന് തന്നെ രാവിലെ ഫോർസിയബിൾ ഫ്യൂച്ചർ അതോ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഫോർസിയബിൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരണം. It is not expected to be settled in near future or not planned
not expected to settle in, and dash it up. You should say foreseeable future. അപ്പം അതുപോലെയൊക്കെ എല്ലാം വരണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ. സസ്പെൻഷൻ. സോ ഇവിടെ ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വർക്ക് 2 മാസം സ്റ്റോപ്പായി. ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാമോ? നോ, ഇറ്റ്സ് an avoidable reason. Therefore capitalization should be suspended. Cessation example. വെറുതെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ വെറുതെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിലൊക്കെ എന്താ ഒരു 6 വെറുതെ വായിക്കാൻ. An entertainment park consists of several rides and facilities, each of which can be used individually. It's an example of qualifying asset for which each part is capable of being used separately while construction work continues on other assets. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതാണ് ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റ്. സോ ഒരു അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിൽ കുറെ റൈഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു റൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുമ്പോൾ തന്നെ ആ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റൈഡ് ഷുഡ് ബി സീസ്ഡ്. അതിലൊന്നും കാര്യങ്ങളില്ല. ഇറ്റ്സ് സോ സിമ്പിൾ. എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് പെൻഡിങ് ഉള്ളത് exchange difference. What is this point? Exchange difference. എന്താണ്? Is there an idea? Exchange difference in the point. You want to buy a qualifying asset. You want to buy a qualifying asset and you have taken a loan outside India. So asset to finance a qualifying asset, you have taken a loan outside India. Why do you take loan outside India? Endina loan account outside India? I mean, why you are taking it from a foreign country? Interest കുറവായിരിക്കും. Interest കുറവായിരിക്കും. Because naturally foreign countries are developed countries, therefore the interest rates will be much lower. So you decide to take to exploit that interest advantage. So you're taking loan outside India. Okay, fine. Now exchange difference capitalize ചെയ്യാമോ? ഇതാണ് question. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. Study the 5 steps and ആ 5 steps കൊണ്ട് ആൻസർ കഴിഞ്ഞു. ഈ 5 സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങ് പഠിക്കുക. എന്താ 5 steps? 1. Compute interest payable in foreign currency. Is interest expense. Interest expense. Actual interest expense കണ്ടുപിടിക്കണം. Actual interest expense. Compute interest payable in foreign currency. If you have taken a foreign currency loan, interest is payable in foreign currency. അപ്പൊ ഇവിടെ actual interest expense. Actual. നിങ്ങളുടെ ബുക്സിലുള്ള interest expense കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. Okay. Then 2. Compute interest if payable in India. That is loan, equivalent amount of loan taken in India. That is equivalent amount of loan taken in India. ഇതുപോലൊരു ലോൺ നിങ്ങൾ ഈ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരിക?
Okay. 3. Identify the difference. But savings. Naturally, interest കുറവായിരിക്കുമല്ലോ. Actual expense കുറവായിരിക്കില്ലേ? മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ എഴുതണം. You're all understanding and writing. So actual expense ആയിരിക്കില്ലേ കുറവ്, because that is the reason you are taking loan outside India. So compute interest if it is payable in India. Okay. Then compute the exchange difference bar loss on foreign currency loan. That is increase in liability. Okay. BC to be capitalized is equal to step 1 plus step 3 or 4, whichever is lower. Let's see what it is. Please finish writing it. Let's what. What is to be done here? ഭയങ്കര easy ആണ് കേട്ടോ. It's so simple. ഇവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും illustration 5. ഈ question related ആണ്. Illustration 5. നോക്കട്ടെ. So answer this. ശ്രദ്ധിക്കുക. ABC Limited had taken a loan of $20,000 on 1st April 2011 for construction of a plant at an interest rate of 5% per annum payable on annual basis. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ $20,000 loan എടുക്കുന്നു. 1st April. On 1st April, exchange rate is 45. Okay. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര amount ആയിരുന്നു ആവശ്യം? 20,000 into 45. 9 lakhs was the amount required. That is why we have taken a loan. 45 rupees was $20,000. Yes. The exchange rate on 31st March has become 48 per dollar. Interest rate 5%. The corresponding amount could have been borrowed by ABC from State Bank of India in local currency, and interest rate would have been 11%. Compute borrowing cost to be capitalized. Okay. So, ഞാൻ ഈ steps വെച്ച് illustration 5. Step 1. Actual interest expense. എത്രയാണ് actual interest expense? Actual interest expenses $20,000 into 45 into 5. Sorry. $20,000 into 5%. Here endilale interest pay cheya. You will pay
you will pay the interest only at the year end. So $20,000 into 5% is your actual interest expense. But you will pay only at the year end. So, the interest, you pay the interest at $20,000 into 5% into 48. You 48,000 interest pay. This is the interest you have paid. Okay. 2. Interest payable if loan taken in India. Interest payable if loan taken in India. This loan Indian interest pay $20,000 into 45 alle. 9 lakhs loan into 11%. Interest that you would have paid is 99,000. So how much is your savings? How much is your savings? 51,000 is the savings. Okay. Then increase in liability. Do you think your liability has increased? Liability കൂടിയിട്ടുണ്ടാവോ? എത്ര കൂടിയിട്ടുണ്ട്? $20,000 into 45 ആയിരുന്നു ബുക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി 48 ആയി. Therefore 3 rupees increase 60,000. അപ്പൊ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തത് കാരണം വന്ന എക്സ്പെൻസ് എന്തൊക്കെയാ? ഈ 48,000ഉം ഈ 60,000ഉം 1,08,000ന്റെ എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടില്ലേ? Everybody please respond. നിങ്ങൾ ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ പോയി ലോൺ എടുത്തതുകൊണ്ട് this 48,000 and 60,000, 1,08,000 expense you have incurred. Yes or no? So undoubtedly this interest expense can be capitalized. Now the question is, your internet. That's net issue. Can you? So 48,000 anyway can be capitalized. So the question is, can you capitalize? ഇല്ല സ്ക്രീൻ പോയി. എന്താ സ്ക്രീൻ പോയി? ചിലപ്പോൾ അത് അവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ ടൈം എടുക്കുമായിരിക്കും. ഇവിടെ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആണ് എന്റെ. സ്ക്രീൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഗോയിങ് ആണ്. പോയി. ഇവിടെ പോയി. വെയിറ്റ് വരും. ഇപ്പൊ വരും. ഇപ്പൊ വന്നോ? അല്ല എന്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്നും ഓഫായി ഓണായി ഇപ്പൊ. യെസ് വന്നു. Now listen. അപ്പം നമുക്ക് 48,000 എനിവേ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം. ദ ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് 48ന്റെ കൂടെ 60 കൂടെ. ഞങ്ങളുടെ ടൈറ്റിൽ എന്തായിരുന്നു? എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ്. എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാമോ എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താ പറയണേ? ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് that can be capitalized is equal to borrowing cost that can be capitalized is equal to 48,000 plus 60 or 51 whichever is lower. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര വരെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കിട്ടിയേനെ? അത്രേ മാക്സിമം ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയി ലോൺ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കിട്ടിയേനെ? അത്ര വരെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കിട്ടും. അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ഓ ശരി. ഓക്കെ. ഇതൊന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാനുണ്ട്. എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പറയോ? ഡൺ. ഓക്കെ. ഇനി
increase in liability, $20,000 into 1 or 2 ഒക്കെ ആയിട്ട് 20,000 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിലോ, increase in liability is only 20,000. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചെലവാകെ 48 plus 20 അല്ലേ ഉള്ളൂ. Then your expense is only 48 plus 20. Then you can capitalize 68,000. It is lesser than 99. So no. Then you can capitalize. Yes. In the exchange gain ആയിരുന്നെങ്കിലോ, if it was exchange gain, ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാനെങ്ങാനും പറ്റുമോ? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. എക്സ്ചേഞ്ച് ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ, if exchange gain credit to P&L, do not adjust against borrowing cost. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം. ഇത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഗെയിൻ എങ്ങാനും ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദിക്കുന്നില്ല. Such a question does not arise. Are you getting this? ഇത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇതിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? Do I need to explain anything else? അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പറയോ? Done, ma'am. അല്ല, ഇതിനകത്തൊന്നും ഞാൻ ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാനില്ലല്ലോ. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ A16 പല ഇന്റർ ക്ലാസ്സും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അത് തന്നെയാണ് പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം. ഓക്കെ, എന്നാ പിന്നെ ടെസ്റ്റ് യുവർ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകും. അയ്യോ, ടെസ്റ്റ് യുവർ നോളജ് 6, 8, 9, 10, 7, 6, 7, 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. വേഗം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്നൊരു ആൻസർ പറയാൻ നോക്കണം കേട്ടോ. Marine Transport Limited ordered 3 ships for its fleet on 1st April. It pays a down payment of 25% of the contract value of each ship out of long-term borrowings from a scheduled bank. നമ്മളൊരു 3 ഷിപ്പ് ഓർഡർ ചെയ്തു. 3 ഷിപ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തു. മാനുഫാക്ചററിന് 25% അഡ്വാൻസും കൊടുത്തു. Now the delivery has to commence from 2017. 2010 നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യണേ, 2017 നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറി കിട്ടുള്ളൂ. On 31st March 2012, the shipbuilder informs that it has commenced production of 1 ship. There is no progress in other 2 ships. ഒരു ഷിപ്പിന്റെ വർക്ക് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി. So Marine Transport prepare its financial statements on financial year എന്താ പറയാ basis. Is it permissible for Marine Transport to capitalize any borrowing cost for the financial year ended 31st March 11 or 31st March 12? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ഒരു യു ആർ എ പ്രൊഫഷണൽ, കം ഓൺ, ഒന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞു തരുമോ? No. 31st March 2011 ഒന്നും ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. 31st March 2012 ആ ഒരു ഷിപ്പിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ട്, ഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പൊ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം. ഒരു ഷിപ്പിന്റെ കോസ്റ്റ് മാത്രം ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യം അവര് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട്
qualifying asset ആണ്. Thus, there is no capitalization for the financial year ended. Thus, there is no capitalization of borrowing cost during financial year ended 31st March 2011. Even during financial year ended 31st March 12, borrowing cost relating to one ship whose construction had started. All upon that can be capitalized. First March construction തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് തൊട്ട് 31st മാർച്ച് വരെയുള്ളത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ചെയ്യണം. ആർ യു ക്ലിയർ? പിന്നല്ലാണ്ട് ഇനി അത് റിപ്ലൈ വരാൻ വേണ്ടിയൊന്നും ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആണ്? ഓക്കെ. മൈ ഗോഡ്, എന്റെ സ്ക്രീൻ പിന്നെയും പോയി. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്വസ്റ്റ്യനും ബുക്കൊക്കെ ഇല്ലേ? ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കോ. മൈ സ്ക്രീൻ ഹാസ് ഗോൺ അഗൈൻ. വൈഫൈ ഓഫ് ചെയ്ത മൊബൈലിൽ Okay. On the screen of I net to boy reconnected either. Question number 2. X Limited has a treasury department that arranges funds for all the requirements of the company, including funds for working capital and expansion. During the year 31st March 12, the company commenced the construction of a qualifying asset and incurred the following expenditures. See, for a qualifying asset, current year we incurred 2,50,000 and 3 lakhs. The details of borrowings. We had a long-term loan. We had working capital loan. Compute the borrowing cost. Okay, so first we need to know whether it is a specific borrowing or general borrowing. Endingilum idea undo. Is it a specific borrowing or general borrowing? Is it a specific borrowing or general borrowing? X has a treasury fund that arranges funds for all requirements.
of the company, including working capital and expansion. Working capital and expansion ഒക്കെ funds treasury raise ചെയ്യുക. So ഇവിടെ we have taken qualifying, we have taken a loan for qualifying asset എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. So it's a general borrowing. So what you should do, what we have to do is interest. നമുക്ക് interest ഒക്കെ എല്ലാം എളുപ്പമായില്ലേ? Interest തന്നു 1,65,000. Loan 15 lakhs. So 1,65,000 divided by 15 lakhs. Capitalization rate or weighted average rate is 11%. So borrowing cost to be capitalized is 2,15,000 into amount used into general borrowing ആണെങ്കിൽ എന്താണ് rule? Amount used into rate into July ലല്ലേ തുടങ്ങിയുള്ളൂ. So July, August, September, October, November, December, January, February, March. 9 by 12 and 3 lakhs into 11% into 4 by 12. This is the amount of BC to be capitalized. Extra വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that should be transferred to P&L. Clear അല്ലേ? Clear ആണ്. Yes. Right? 3 നമുക്ക് എക്സാമിന് വന്നു. അതും you know, you got this question for 8 marks. PAR November 19 ലാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. November 19. FR ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. FR November 19 എന്ന് പറയുമ്പോൾ November 19 means PAR. PAR page number 7. PAR page number 7. Question number some B. 3B. November 19, 3B ആണ് ഈ question. And this is asked for 8 marks. Can you read this question quickly? പെട്ടെന്ന് ഈ question വായിച്ചേ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്താണ് ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് try to understand yourself. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിലാണ് വർക്ക് കമൻസ് ചെയ്യണത് till 31st December. Directly attributable expenditure at the beginning 1 lakh in September, 2,15,000 October, November, December. അപ്പോൾ 7,50,000 ആണ് you have incurred on the asset. അല്ലേ? 1 lakh, 2.5 lakhs, 2.5 lakhs, 2.5 lakhs is the amount you have incurred.
The entity has not taken any specific borrowing to finance the construction of the assets, but has incurred finance cost on its general borrowings during the construction period. During the year, entity had issued 10% debentures with face value of 20 lakhs. Okay, during the year, നമുക്കപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? നമുക്ക് already ഒരു 10% debentures ഉണ്ട്. And 10% debentures, 20 lakhs. What are your general borrowings? General borrowings, we have a 10% debentures with face value 20 lakhs. And there is an OD, 5 lakhs, which increased to 7 lakh 15 December. Okay. അപ്പൊ എന്ന് തൊട്ടാണ് ഓടി എന്നൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ ഓടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓടി 7 lakh 50,000 ആയി from December. Interest was paid on the overdraft 15% until 1st October. Then the rate increased to 16%. Okay. അപ്പം 15% ഓടിയാണ് till either സെപ്റ്റംബറിലും till 1st October 15% ഓടിയായിരുന്നു 5 lakhs. പിന്നെ 16% ഓടിയായി ഒക്ടോബറിലും നവംബറിലും 16% ഓടിയാണ് 5 lakhs. പിന്നെ 16% ഓടിയാണ് ഡിസംബറിൽ 7,50,000. ഇത് ശരിയാണോ? ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനുള്ളത്. ഇത് ഈ പാർട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ then it is fine. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? Did you get this? ഈ ബ്രേക്കപ്പ് 15% ഓടി 5 lakhs ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് ഒക്ടോബർ വരെയല്ലേ ഉള്ളൂ. സോ സെപ്റ്റംബറിൽ മാത്രം 15% ഓടിയാണ്. Then 16% ഓടി ഒക്ടോബർ ആൻഡ് നവംബർ. പിന്നെ 16% ഓടിയാണ് 7.5 lakhs. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? കാൽക്കുലേറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഇൻഡെക്സ് റേറ്റ്. അപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ 4 months പീരീഡിന്റെ ഇപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഈ വർഷത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് 4 months. കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ഇയർ. ഇനി അടുത്ത വർഷവും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഇത് ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇനി അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. ന്യൂ ഹെഡ് ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയാ, the entity has not taken general borrowing വച്ചതൊക്കെ തന്നേക്കും. അപ്പൊ 4 months. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് debentures. Debentures 20 lakhs ഉണ്ട് entire 4 months. So interest is 20 lakhs into 10. ഈ ഒരു 4 മാസം വരാൻ പോകുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാലോ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന്റെ. ഈ 4 months പീരീഡിലെ ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ്. yes or no? പിന്നെ ഇല്ലാതെ ഇതൊക്കെ വേഗം പിള്ളേര് അവിടെ വേഗം പറയുന്നത് 20 lakhs into 10%, 2 lakhs into 4 by 12. It is 0.667 lakhs. Okay. Ini 2. 15% OD 5 lakhs. ഒരു മാസേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 5 lakhs into 15% 6250. Ini next one is 15% OD 5 lakhs for 2 months. Appo 15% OD 5 lakhs into 15% into 2 by 12. 12,500. And 16% OD. 13,330. Next one is 16% OD 7.5 lakhs. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഞങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ളതല്ലേ? ഇത് മനസ്സിലായോ? ഇത് നോട്ട്ബുക്കിൽ ഒന്ന് എഴുതാമോ? കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ 4 months. കാരണം ഇത് എന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാന്ന് അറിയില്ല. സെപ്റ്റംബറിൽ എന്തായാലും ഈ ലോൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 4 മാസത്തെ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യോ?
Question 3. 4 months interest. Computation of interest for 4 months. Done. Interest calculate ചെയ്യും. അപ്പൊ ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1 ആ പീരീഡിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ആ പീരീഡിലെ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇതുവരെ 96,250 വരെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഫോർമുല ഇതാണ്. This is my formula. Capitalization rate is equal to capitalization rate. അഥവാ weighted average borrowing rate is equal to interest expense divided by weighted borrowings. What do you mean by weighted borrowings? Weighted borrowings 20 lakhs ആ 4 മാസം ഉണ്ട്. അതെ 5 lakhs 3 മാസം ഉണ്ട്. പക്ഷെ 7,50,000 1 month അല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് 5 lakhs 3 months എടുക്കാൻ കാരണം എന്താ? കാരണം 4ാമത്തെ മാസമായപ്പോഴത്തേക്കും 7.5 lakhs അല്ലേ. ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഈ എമൗണ്ട്സിലല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ. 20 lakhsന് 4 മാസവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു 5 lakhsന് 1 മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, അടുത്ത 5 lakhsന് 2 മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതാണ് ടോട്ടൽ 3 എടുത്തത്. 7.5 lakhsന് 1 month ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ ബോറോയിങ്സ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 20 + 5 + 7.5 എടുക്കരുത്. 20 4 മാസം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫുൾ വെയിറ്റേജ്. പക്ഷെ 5 lakhs 3 months ഉള്ളൂ. അടുത്ത 7.5 lakhs 1 month ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ 96,250 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 lakhs into 3/4, 3.75. 25,62,500. എത്രയാ weighted average borrowing rate? Weighted average borrowing rate ആണ് ഞങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 3.75% for 4 months. 3.75% for 4 months. കാരണം ഞങ്ങൾ 4 months ഇൻട്രസ്റ്റും 4 months വെച്ചല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ. 11.26% ആണ് per annum rate. 4 months ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചല്ലേ നമ്മൾ 4 months വെച്ചല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ. അപ്പൊ ആ 4 months പീരീഡിലേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് 3.75. Again നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത്രേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിനാണ് 8 മാർക്ക്.
3.756%. ഫോറും ഫൈവും ആക്ച്വലി ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഫോറും ഫൈവും വെറുതെ തന്നിട്ട് ബോറോയിങ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇന്റർക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഫോറും അതെ, ഫൈവും അതെ. പക്ഷെ ഫൈവ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചോ, ക്വിക്ലി റീഡ്. നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യണം കേട്ടോ. വെറുതെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തന്നിട്ട് ആൻസർ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാതെ കുറച്ചൊന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ 5 ഒന്ന് വായിച്ചേ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തായി കൊടുത്തേക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വാല്യൂ 22 lakhs. അതാണ് 22 lakhs ഓരോ ഡേറ്റും എങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. 10% 4-year note with simple interest which relates specifically to the project, 7 lakhs. Interest incurred 65,000 and interest income 20,000. Either you have a specific borrowing 7 lakhs. അതിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനോടകം 65,000 ആണ് total interest, 20,000 interest income, which means 45,000 you can capitalize, because if it is specific borrowing, actual interest expense minus interest income എന്ന് പഠിച്ചത് ഓർക്കണ്ടോ? So borrowing cost on this that can be capitalized is 45,000. Okay. ഇനി അടുത്തത് എന്താ? 12.5% 10-year note with simple interest payable annually. Debt outstanding 1st April amounted to 10 lakhs. Remain unchanged. Okay. അപ്പൊ ഇത് ജനറൽ ബോറോയിങ് ആണ്. അടുത്തതും 10% simple interest, debt outstanding 15 lakhs. Okay. What is the borrowing cost? അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നിങ്ങൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം? 10 lakhs into 12.5% plus 15 lakhs into 10% divided by total borrowing 25 lakhs. അപ്പൊ is the capitalization rate comes to 11%. Yes or no? അപ്പൊ ഇവിടെ borrowing cost to be capitalized is, നമുക്കൊരു ലോൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യത്തെ 2 lakhs സ്പെസിഫിക് ബോറോയിങ് എന്നാണ് എടുക്കാം. അടുത്ത 6 lakhs അടുത്ത 5 lakhs സ്പെസിഫിക് ബോറോയിങ്സ് എന്നാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 1 lakh തൊട്ട് 1 lakh into 11% into 9/12, 12 lakhs into 11% into 3/12, 2 lakhs into 11% into 31st March ലല്ലേ? അയ്യോ, അപ്പൊ 0/12 എന്നാ നോക്കട്ടെ. ഈ 1 lakh എടുത്തത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ ഈ 2 lakhs എന്താ ഒന്നും എടുക്കാത്തത്? ഇവിടെ 5 lakhs വരെ എന്താ ഒന്നും എടുക്കാത്തത്? ഇവിടെ നിന്ന് 1 lakh തുടങ്ങി എന്താന്ന്? ആർ യു ഓൾ ക്ലിയർ? അത് മതി, അത് അറിഞ്ഞാ മതി. യെസ്.
അപ്പം 1 lakh into 11% into 9 by 12. 8,250. 12 lakhs into 11% into 3 by 12. 33,000. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. The total interest that can be capitalized is 86,250. Total BC that can be capitalized is 86,250. ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്. ഇത് 4 ആയിരുന്നില്ലേ? 5 ആണ്. Amount eligible for capitalization. അവര് 65 കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 20 കുറച്ചേക്കാം. 86,250. Total amount available eligible for capitalization is 86,250. Okay. Any question number 6? 6, 7, 8 6. 6 നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഭയങ്കര വലിയ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, എന്തോ ടഫാണ്. പക്ഷെ സമാധാനത്തോടെ വായിക്കണം. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒരിക്കലും ഞാൻ വായിക്കാറില്ല. ഐ ഓൾവേസ് മേക്ക് ദ സ്റ്റുഡൻസ് റീഡ്. ഇവിടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് വായിക്കാൻ തന്നെ എന്റെ വിശ്വാസം. ഒന്ന് വായിച്ചേ. So എന്തൊക്കെയാണ് അത് പറഞ്ഞേക്കണേ? There is a group with parent company P, 3 subsidiary companies. ഒരു പാരന്റും A, B, C 3 subsidiaries. Parent company has no operating activities of its own but performs management function of its. Okay, parent companyയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുക എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Parent company പറയും ഒന്നുമില്ല, കുട്ടികളെ നോക്കി വീട്ടിലിരിക്കുന്നു. എയും ബിയും സിയും management function. That's it. Financing activities and cash management in the group are coordinated centrally. Finance company is a vehicle used by groups solely for raising finance. All entities in the group prepares entails financial statements. Okay. Real estate company. Borrowings of 10 lakhs on the real estate company. Borrowing cost ആണല്ലോ.
In days 23 നോക്കിയപ്പോൾ real estate company ഒരു borrowings ഉണ്ട് 7% per annum. Expenditure on qualifying asset incurred during the year 15,40,000. All construction works were performed by construction company. Amounts invoiced to real estate company included 10% margin. നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ വർക്കും ചെയ്തു തന്നേക്കണേ നമ്മുടെ തന്നെ വേറെ സബ്സിഡിയറി ആണ് പക്ഷെ അവർ 10% പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാ ചെയ്തേക്കണം which means if 15,40,000 divided by 110 into 100 14 lakhs alle cost of qualifying asset ullu. Yes or no? So interest നമുക്ക് 14 lakhs ന്റെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും 10 ലക്ഷം അല്ലേ ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. So 10 lakhs into 7%, 70,000 can be capitalized. Is it correct? 14 lakhs into 7% എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 14 lakhs into 7%. അതിന് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ആകെ 10 lakhs into 7% അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ maximum 10 lakhs into 7% only can be done. Okay. So real estate company 70,000 can be capitalized. ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി അവിടെ ബോറോയിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ 10 lakhs കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഓൺ ക്യാഷ് സ്വന്തം ക്യാഷ് യൂസ് ചെയ്ത് 10 lakhs കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. ഫൈനാൻസ് കമ്പനിയിൽ 20 lakhsന്റെ ലോൺ ഉണ്ട് issued to parent for a general corporate purpose of 8%. ഇവിടെ ഇനി ഫൈനാൻസ് കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു 20 lakhsന്റെ ലോൺ ഉണ്ട്. അവർ ലോൺ എടുത്തത് 7%ാണ് പക്ഷെ പാരന്റിന് ആ ലോൺ മാറിയേക്കുന്നത് 8%ലാണ്. Okay. Parent company used the loan from finance company to acquire a new subsidiary. No qualifying assets apart from those in real estate company and construction company. Parent company did not issue any loans to other entities during the period. What is the amount of borrowing cost eligible for capitalization in the financial statements of each of the four entities for the current reporting period 2011 and 12? What is the borrowing cost that can be capitalized? ആകെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയിലല്ലേ ബോറോയിങ്സും ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റും ഒന്നിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളൂ. Yes or no? പക്ഷേ in separate financial statements in days 23 applies only in construction company, not construction company, real estate company. And BC to be capitalized is $10 lakhs into 7%. Okay. In consolidated financial statements, അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചത്. In consolidated financial statements, total qualifying asset എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 14 lakhsഉം ഒരു 10 lakhs 24 lakhsന്റെ qualifying assets ഇല്ലേ in consolidated financial statements? Yes or no? And total borrowings $10 lakhs in real estate company and 20 lakhs
in finance company. Total 30 lakhs in the borrowings ondallo. So borrowing cost in CFS. I hope നിങ്ങൾ ഈ നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. Therefore, BC to be capitalized in CFS 24 lakhs into 7%. Consolidated financial statements 1,68,000 is to be kept. മാം അത് മനസ്സിലായില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പാടായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഐ വിൽ ഷോ ദ ആൻസർ വൺസ് അഗൈൻ. ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ്. തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കും. ഇൻ CFS പാർട്ട്. Read this. Right. CFS-ല് ഒരു മൂന്ന് കമ്പനിയും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സബ്സിഡിയറി വൺ പാരന്റ് ഒറ്റ എൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് CFS പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. CFS-ന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എത്രയുണ്ട് ബോറോയിങ്സ്? 30 lakhs. CFS-ന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് എത്രയുണ്ട്? അപ്പൊ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് CFS is 2,10,000. And CFS-ന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് ടോട്ടൽ expenditure on qualifying asset is 24 lakhs. ഒരു സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലല്ലേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണേ. അപ്പൊ 24 lakhs ന്റെ ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റ് ഉണ്ട്, 30 lakhs ന്റെ ബോറോയിങ്സ് ഉണ്ട്. Therefore, borrowing cost that can be capitalized is 30 lakhs ന്റെ 7% ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് 24 lakhs ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റിനുള്ളൂ. അപ്പോ 1,68,000 can be capitalized. For 2,10,000 CFS-ല് ഫൈനാൻസ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ അതിൽ 1,68,000 can be capitalized and 42,000 should be written off as interest expense. ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിക്കേ. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര പാടായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടും. അതായത് ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലും ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് വേണം, ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റ് വേണം. CFS-ല് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചുണ്ട്, ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റും ഒന്നിച്ചുണ്ട്. Therefore, capitalization വരണം. മാം ഒന്ന് നെറ്റ് ഓഫായി ഓണായി. അയ്യോ, നെറ്റ് റീകണക്റ്റഡ്. ഐ ആം സോറി. ഇത് ഓക്കെ ആണോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. Can I move on? മാം Yes അല്ലേ?
ഫിനാൻസ് കമ്പനി ഈ 20 lakhs റേസ് ചെയ്തതാണല്ലോ. അത് അതെ. പക്ഷെ പാരന്റിന് കൊടുത്തിട്ട് പാരന്റ് സബ്സിഡറിനെ അക്വയർ ചെയ്യാനല്ലേ യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റ് എന്റെ പോലെയാണ്. പ്രശ്നമാണോന്ന് അറിയില്ല. എന്റെ നെറ്റ് കേൾക്കാമോ മാം? നെറ്റിന്റെ മനസ്സിലാവണം. ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാമോ? സബ്സിഡറി അക്വയർ ചെയ്യാനാണ് കൊടുത്തത്. ബട്ട് ദ പോയിന്റ് ഇസ് എന്താ പറയാ, ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനില് യൂസ് ലോൺ ടു അക്വയർ എ ന്യൂ സബ്സിഡറി കമ്പനി. പക്ഷെ നമ്മൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് അതാണ് എന്നെ ആൻസർ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. കൺസോളിഡേറ്റഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദർ ഇസ് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ്. ജനറൽ ബോറോയിങ് ആയി, സ്പെസിഫിക് ലോൺ വേണമെന്നില്ലല്ലോ, ജനറൽ ബോറോയിങ് ആയാൽ മതി. ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എന്താ പറയുക, കൺസോളിഡേറ്റഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് 1-to-1 വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, എല്ലാം കൂടെ സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി ആണ്. അപ്പം ടോട്ടൽ ബോറോയിങ്സ് എത്രയുണ്ട്, ടോട്ടൽ ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് എത്രയുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ടോട്ടൽ ബോറോയിങ് എത്രയുണ്ട്, ടോട്ടൽ ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് എത്രയുണ്ട്. ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് യു ഹാവ് ടു ബി ക്ലിയർ കേട്ടോ. 7. How will you capitalize the interest when qualifying assets? ഇത് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ. CFS ടോട്ടൽ ബോറോയിങ്, ടോട്ടൽ ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇവിടെ എന്താ, Y Limited issued at the start of the year 10% interest paid annually and having maturity period of 4 years bonds, for 10% bonds with face value of 2 lakhs at a discount of 10% to finance a qualifying asset which is ready for its intended use at the end of year 2. അപ്പൊ year 2 intended use റെഡി ആയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ year 1 year 2 ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം. Compute the amount of borrowing cost to be capitalized if the company amortizes discount using effective interest rate by applying 13.39% as EIR. ഇത് ചെയ്യാട്ടോ. എന്താണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ? നമ്മൾ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ബോണ്ട് ഇസ് 2 lakhs. Issued at a discount of 10% to finance a qualifying asset which is ready for its intended use at the end of year 2. For 2 years ആണ് നമ്മൾ അസറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോണത്. സോ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? വാട്ട് ഇസ് ദ BC to be capitalized if interest rate is effective interest rate is 13.39%. അതിപ്പോ ബുക്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പോണ 10% അല്ല, ബുക്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പോണ 13.39% ആണ്. ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ്? നമ്മൾ ആദ്യം പറയണം എന്താ പറയാ, ഇനീഷ്യലി as per Ind AS 109, initially bonds are recognized at 2 lakhs minus transaction cost 10%, 1,80,000 initially. Yes, fair value minus transaction cost 1,80,000 ലോൺ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. ഇനി അമോർട്ടൈസേഷൻ ടേബിൾ. അതെന്തിനാ അമോർട്ടൈസേഷൻ ടേബിൾ? ഇയർ 1 ഇയർ 2. ഇയർ 1 1,80,000 into 13.39%, 24,102.
minus actual interest എത്ര പേ ചെയ്യുക 20,000. 1,80,000 1,84,000 1,84,000 102 into 13.39%, 24,651. Interest to be capitalized is 24,651 24,102 അല്ലേ ബുക്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇതല്ലേ ബുക്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻസ് all of you 48,753 ആണ് ബുക്സിൽ വരാൻ പോകുന്ന ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻസ് സോ ബുക്സിൽ വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ are you all clear? 48,753. Yes. Okay. Last question. ഞാൻ ഇനി ഇന്റർനോട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല സത്യമാണല്ലോ പറയണേ ഐ എം ടെല്ലിംഗ് ദ ഫാക്ട് ഇതൊരു പക്ക ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടോട്ടൽ 620 lakhs ലോൺ ഉണ്ട് ഫോർ റിനോവേഷൻ ആൻഡ് മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടറി നമ്മൾ 620 lakhs ലോൺ ഉണ്ട് എന്തിനൊക്കെയാ 620 lakhs എടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് റിനോവേഷൻ ഓഫ് എ ഫാക്ടറി അതിലൊരു പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു വർഷം അപ്പൊ ലോൺ എടുത്തത് 1st April 2011 പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയത് 30th April 2012 ഇനി ഒരു 510 lakhs spent on the installation of plant and machinery 620 510 we used for plant which is a qualifying asset because it has taken more than 1 year. In 54 lakhs has been advanced to suppliers for additional assets. Other 25th April acquired, which were all installed. Idum qualifying asset. E date acquire install so it's also a qualifying asset. And balance 56 lakhs has been used for working capital. So management of NICA considers 12-month period as substantial period of time. Total interest 68.2 ആണ്. The accountant seeks your advice how to account for the interest paid. Will your answer differs if everything completes by 28th February? Answer differ ചെയ്യും കാരണം അപ്പൊ 12 months വരില്ല ഏപ്രിൽ തൊട്ട് ഫെബ്രുവരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12 months ആയില്ലല്ലോ അവർ അസ്യൂം ചെയ്യണ 12 months എന്ന് പറഞ്ഞാലേ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ആൻസർ ഡിഫറെന്റ് ആവും So what am I supposed to do? First one qualifying asset ആണ്. So 68.2 is the interest on 620 lakhs into 510. 56.1 can be capitalized. Ini 68.2 is the interest on 620. അതിൽ additional assets 54 lakhs ആണ്. So അതിന്റെയും capitalize ചെയ്യാം. Working capital qualifying asset and so balance interest can be charged to P&L. Yes or no? Clear or no? In 12 months ആണ് substantial period of time. 12 months എടുത്താലേ qualifying asset ആവുള്ളൂ എന്നാണ്. പക്ഷേ entire work completes by 28th February ആണെങ്കിൽ then the whole interest will be charged to
P&L. മനസ്സിലായോ? എന്തൊരു ഈസിയാന്ന് അറിയൂ ഇൻഡേസ് 23. സോ സിമ്പിൾ. പകുതി മുക്കാലും പഠിച്ചത് തന്നെ, പക്ഷെ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല, പഠിച്ചത് തന്നെ. സച്ച് എ സിമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. Can I close it? 23 ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ. 1.5 മണിക്കൂറേ ഈവനിങ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. രാവിലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ, 2 hours എടുത്തു. അതിനകത്തൊരു 1 hour ഇരുന്ന് പഠിക്കും. 23 അത്രയ്ക്കുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഒരു 2-3 times ഔട്ട് ഓഫ് 10 ന്യൂ സിലബസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 2-3 times ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ അതൊക്കെ. 4-ഉം 5-ഉം പോലത്തേക്ക് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ തോന്നും നമ്മൾ വെറുതെ പാസ്സാക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടേക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ 23 ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കാണാം. പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ഐ ടേക്ക് CSR എടുക്കാം. 2 hours മതി CSR. Okay guys, good night, see you tomorrow, bye bye. Good night. 3, 2, 1.